cette année, nous sommes très fiers d'avoir attiré une jeune artiste qui est déjà reconnue, photographe mais aussi anthropologue. J'ai donc le plaisir d'appeler Alinka Echeverria. Merci pour cette opportunité de faire un projet vraiment de carte blanche. Yeah. So when will you be in Chalon? You know already? September. September. So you will do 3 months in September. Ici, c'est notre armoire à collection aux objets photos. Par exemple, ce genre de magnifique. Ou alors ça, le pape. Et puis le clou du spectacle, c'est une sucette. Ah, d'accord. C'est très beau. C'est difficile comme artiste d'utiliser ça et transformer à quelque chose que c'est mon travail. Tu peux aussi réutiliser des images existantes. Soit tu peux t'en inspirer, soit tu peux les réutiliser ou les détourner. J'ai jamais fait ça, mais c'est un exercice intéressant. Bonjour, Alinka. Bienvenue. Tu auras à disposition donc cette imprimante jet d'encre et tous les numéros des gens du personnel du musée, tu vois. D'accord. Pendant ta résidence, tu peux utiliser cet appareil. Si tu veux. Ok. Ça, tu peux. Je pensais maintenant que une autre idée. T'inquiète pas, les gars, tu peux changer d'idée plusieurs fois. I'm really not a studio artist that can sit in a white room and make work. I'm looking at the animals, the rabbits, the birds. There's a bird in a cage, Mon contexte maintenant, c'est Chalon-sur-Saône parce que je suis là. Je travaille avec l'archive de là-bas et je travaille avec les idées de NICEPHORA. Mais je veux mélanger un peu avec les archétypes grecs et la mythologie et un peu tout ça. Le produit final va être très surréaliste un peu, je crois. I'm really implicitly, not explicitly, implicitly looking at the domesticity of women. And kind of look at the fragility of that role in women. You know, it could smash at any moment. I mean, I have a mind map of many things at the same time. I'm not a linear person. It's quite complicated. It's not as easy as, and then I thought of this, and then I thought of this, and then I thought of this. No, I don't really think like that. Why do we print everything out on paper, rectangular, and frame it? It has no purpose other than to make it neat and hang it in a gallery. I sometimes wish you could pick up photos and throw them and they'd fall into a million pieces, but you can't. So I think making the ceramics is going to really coagulate so many of the ideas I've been having for a while. The engineers that were working with ceramics at the time of the discovery of photography had the knowledge of how to fix images onto their ceramics. So you can say that technically the histories of photography and ceramics intercross. Traveling in an archive, seeing what there is, picking up, following the senses, okay, let's go down this road, let's go down that road. And the best metaphor I can think of really for that is being lost in a labyrinth. How could we possibly imagine what we're looking for? And you often find them by getting lost. So what I'm hoping to do is take the archives, particularly the archive from the Combier postcards. And there's a real sort of tenderness and beauty about them, but also we know how extremely exploitative this was because they were underage prostitutes. Ça, c'est un fond qui a été fabriqué en 1910 par un carte postalier en Algérie, mais c'est un succès commercial sur plus de 50 ans, qui permet donc de voir effectivement la permanence des stéréotypes coloniaux. C'est très bien ça. C'est le héros et la... Oui. So what I want to do is take them away from that and give them back an identity that maybe they haven't had, and I'm going to have to invent that. The vase is this idea of a vessel that holds nourishment. If we take the symbol of the vase to be a metaphor for women, image, definition, a significant surface on which the elements of the image act in a magic fashion towards one another. Photograph,
definition. A flyer-like image created and distributed by apparatus. Photographer, definition. A person who attempts to place within the image information that is not predicted within the program of the camera. The idea is to go into the image and look at the visual code. The codes underneath the images that I'm looking at are going to be placed on the vase. What I did was take vases and photograph them in a studio manner, and then I merged the image from the archive from a selected technique. They were kind of breakthrough techniques, so héliogravure, offset printing. So what I'm trying to do is render the image invisible, so we don't actually know what we're looking at. I just like to get underneath things. This idea of a photograph being anecdotal is not satisfying anymore. L'idée, tout d'un coup, de la céramique, c'est-à-dire le pot, qui est l'objet le plus important depuis le néolithique. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un pot si ce n'est conserver, stocker du grain. Or aujourd'hui, avec le numérique, on stocke des informations. Comment en créant cet objet plan qui est l'image et cet objet rond, sensuel, comment ces deux objets sont en même temps deux objets contradictoires. C'est la richesse, en même temps c'est la domination des femmes. Tout le travail d'Alinka, il est basé sur cette chose simple finalement, qui est de revenir sur les fondamentaux de la photographie en amenant la modernité de la transgression du matériau. I'm probably gonna turn away and do something else. Hello. C'est énorme le vase. Oui, je crois. Oui, c'est un peu grand. Et ça marche bien parce que tu vois vraiment le grain aussi de l'héliogravure. Il y a 4 prêts pour demain, c'est bien. Ces trois-là. Ces trois-là, I'm a little bit nervous, to be honest. Can I just think a little bit? I've been non-stop, so I'm a little bit worried. Okay. The idea is to make a book, but that becomes a sculptural object as well. I want it to be subtle, but there is a message there. It's quite, of the shocking nature of how, I suppose, these images have been captured. I'm not implying that the women are captured. And actually, when I was little, I had an insect collection, and there were butterflies there. And I never realised that it's quite a violent act, really, of doing it. I need to go and buy flowers for tomorrow. C'est important pour nous que ça reste aussi cette résidence un moment où les artistes peuvent, les photographes, laisser libre cours à l'expérimentation et à la recherche de nouvelles voies. Il est vraiment temps toujours de défendre ceux qui, peut-être, tiennent une petite lumière pour voir d'autres possibilités. Bonjour. NICEPHORA également, c'est un papillon du Congo et de l'Angola. Comment est-ce que cette articulation de pensée de Niepce a vu un effet papillon, et maintenant tu vois Instagram et c'est très lié à lui, mais... Je reprends une athlète que j'admire beaucoup. J'aimerais mettre dans une vase comme les Grecs, mais je veux montrer que c'est vraiment contemporain. It's quite nice that we're also here in Stoke-on-Trent and in England, because so many interesting experiments were going on here. So Thomas Wedgwood was fixing images on leather. The ink goes on layer by layer. Yeah. So here what they do is they separate out all the colours that you have, and they do one layer by layer by layer of each colour. I also wanted it to be a very direct reference to the Getty images. There's no sort of denial of the fact that it is a stock image. I think that's what makes it even more interesting, actually. So here's Serena. I wrote NICEPHORA inside it.
And then on the back of it, I wrote my initials. I wanted to write AM4 for NICEPHORA. She's about to slam someone away. She was from a low economic background. She was from an African American family who didn't traditionally play tennis and actually weren't welcome in the sport for a long time. I'll pass it over. I'll put it in the kiln. They made the pot from terracotta, and then that was fired, and then it was glazed all over with this black glazing, and then that was fired, it refired, and now it needs to bake, and then it's done. Yeah. I forgot how heavy the camera was. Haven't picked it up in a while. So we're going to see the final AM4 now. Here we go. Oh. Amazing. I'm happy. I love the way the transfer fuses with the ceramics. Il y a à un moment donné des gens qui pendant 3 mois, pendant 1 an supportent les possibilités de recherche. Avec Alinka, c'était, je crois, une partie aussi réussie au niveau de ce que c'est que l'étude d'un procès photographie. Tant qu'on aura la confiance de BMW, on continuera cette voie expérimentale. C'était vraiment une expérience unique et je pense que ça m'a changé beaucoup la façon de voir la photographie. Je n'ai jamais oublié de l'acte fondateur de NICEPHORA et c'est ça qui m'inspirait surtout dans ce lieu. Merci beaucoup.